Uhuruchi ọma nụ ụmụ Igbo, ekene m unu. Asị m ka anyị chịrị ya zelu. Asịkwazi m ka tata wole mara anyị mma. Ka o reretara anyị ndụ, ka o reretara anyị udo, ka o reretara anyị agamnihu, ka o reretara anyị ihe akwakụ na ihe nwụrụ. Ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ aja gọzie anyị, nye anyị ndụ, nye anyị udo, ogologo ndụ na isi ike dị mma, ihe akwakụ na ihe enwenwe. A sị na onye ọbụla na-achọ anyị nwe ada, onye anyị na-achọkwa site n'ọfọ nwe ada. Amaka ka m si ya meelu mmadụ niile, ekwarụ m nwa n'onwe m. Ka chi anyị mere anyị ọgọ n'ofu n'ofu. A sị m mmiri atakwana ma azụ anwụrụ. Ka mmụọ niile dị n'aja ala Igbo, mmụọ niile na-ejere Igbo ozi, jeere anyị ozi ndụ, jeere anyị ozi udo. Ka ihe ọma na-emela anyị, ka onye ọbụla na-agbara anyị aja aja nwere ọdịda, ka ihe ọbụ ụmụ Chukwu na-aga n'ihu. A sị m na ofu si kwuo onye ka ọ ya esi dị mkpịsị anyị niile n'ofu n'ofu. Ihe ọbụla anyị tiri aka na-abụrụ aja ife na anyị egbute ihe ọma. Okwu ndụ na okwu fevọ ka m na-ekwu. Wee na-asị na ọ ya adịrị anyị niile na mma, ọ ya adịrị onye ukwu na mma, dịrị onye nta na mma. Ọ ya adịrị Okeke, Okorie, Okafọ na Okonkwo na mma. Ka m kwuru ya ka ọ ya esi wee dị. N'ọfọ ndụ na ofu ihe ọma ka m na-agọ. Esi n'ọfụ ihe ọma na ofu ndụ m na-agọ, na ọ ya emezu. Na ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ anyị egbochi ya. Na ife anyị kwuru bụ ife ya eme. Tata wole bọsị Afọ, bọsị Nkwọ, bọsị Eke, n'afọ n'ọnụ ụbọchị n'ọnụ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Echefukwana na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo. Ọ bụkwazi ndị bụ Igbo. Anyị na-agbakwa afọ agbasi afọ ike, anyị na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche na-arụsi ike. Enyere onye Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ebe ejedebe. Eji m ohere a wee na-akpọ gị nwa bụ onye Igbo, onye na-asị gị na-achịtaba azụ n'ọdịnala, ka iwe ike wee kelee oke site na ndị chi gị. Na-asịkwa gị na ọ bụrụ na ọ tata bụ izizi gị sonyere anyị na mgbasa ozi ọma a, anyị na-asị gị nnọọ. Anyị na-asị gị deje ala nnọọ. Wee na-asịkwa na ifeọma ya emerụ gị, mekwara m nwa n'onwe m. A na-asịkwa gị echefukwa na ibinyere anyị aka ma sonyekwara anyị na ya ba mgbasa ozi ọma. Dịka anyị na-agbasalụ na-ewetalụ gị ozi ọma, ka gị nwa na-ewekwa ozi ọma wee na-ejekwalụ ndị nke gị, ejekwalụ ndị enyi gị, ejekwalụ ndị ụtọ gị, ndị gị na ha na-adị na mma. Ọnya bụ ije ụwa, na-asị onye nyere ya nye, enye gị nye ndị ọzọ ka ọnọdụ na-adị mma. Etufughị nnukwu oge ịgakwazi n'isiokwu nji bịa. Isiokwu nji wee bịa tata bụ factors that can make you to be successful in Odinani Igbo. Factors that can help you. Things you need to key into. Things you need to constantly key into in order to become successful in Odinani Igbo. That is what I have come to talk about today. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu.
And why ihe gbasara ọdịnala ji adị ndị ụfọdụ difficult because na enwere rules of nature, enwere laws of nature. We have do's and don'ts, and in ọdịnala you don't say messenger yombalu, nothing like that. You can only kill somebody, commit abortion, take what belongs to people, maltreat people, do all manner of evil against humanity, and then go and kneel down and say, "Forgive me, Father." It can only happen in the church. Over here, anytime you bidoro mewa ajọ ihe, Mother Earth alone fights against you. Nature alone fights you. The person in a man will yourself for one time, but what will be happening, what you'll be seeing alone will let you know that you have deviated. So for that reason, and what are the things you must stick onto in order to be successful in Odinani Igbo? The first one is sacrifice. Sacrifice is ịchụ aja. Ịchụ aja, enwere aja dị iche iche. I talked about this one certain time. I talked about ụdịka aja enwere, aja dị iche iche enwere. Ịchụ aja. Ịchụ aja abụrụ iwere mmadụ wee lekwa ọgwụ. Abụrụ ịnara mmadụ akara ya. Ịchụ aja wee godo mmụọ, praying to your forces, recognizing your forces, identifying with mmụọ gị na ha so, making peace with mmụọ. Mgbe ọ bụ na mmụọ na-alụ gị ihe, you go for that sacrifice, for that appeasement, for that settlement. It is the first thing Iyadi used to be successful. Maka na aja na-emeghe ụzọ. The second thing, Igadi used to authority. The second thing that will help you become successful in Odinani Igbo, become a successful onyomenana, is the authority. Authority offer. It is not about the physical offer that we see. It's not about the physical offer that we see. It is about the spiritual offer. Spiritual offer. Ndị Igbo si na ome ife jide offer. Offer bụ ihe ọzọ that will help you to go far in Odinani Igbo. The third thing that will help you to go far is uprightness. Uprightness. Uprightness, away sonso. Uprightness, in other words, ogu. Mgbe when esi eji mo ofo jiri ogu. Onya bụ uprightness, iso nsọ. Iso ihe nsọ, iso ajọ ihe. Iso ihe mmụọ dị n'ala na-asọ. Iso nsọ ajọ ihe dị iche iche. Iso nsọ iji mmadụ wee chụọ aja. Iso nsọ iji dị na nwunye mmadụ. Iso nsọ ịnapụ mmadụ ihe ya n'ike. Iso nsọ ife ọbụla bụ ajọ ife ịma. Onya bụ ogu. When you hear ndị Igbo talk about ofo na ogu, it is authority and uprightness. You need them. Or a great key on this journey. It is a great key to achieve a maximum success on this journey. So you must be upright in whatever you are doing, dealing with your fellow man, dealing with spirits. You must be upright. The fourth thing is patience. Patience.
Patience is a virtue, they say. Oboro mmadụ niile na-enwe ndidi. There are some sacrifice ọ ga-abụ ime, you will see the result immediately. There are some ọ ga-abụ ime, it will take a lot of time to manifest. You must be patient. Ya dị na go see so. But be steady. You must maintain patience. And the last thing, from my own understanding, I wouldn't say that my own is all and all. This is from my own understanding. The last thing here is humility. Humility. You know, humility is a virtue on its own. It's not everybody that have it. Umana. Umana. When you are humble, being humble doesn't mean you allow everybody to match you and pass. No. Nobody, like this, so people don't match me. But I am humble. One more, emebuna one mado. Ma one mado, emebuna one more. You must be humble. You must not allow your powers to get into your head. You must not allow your position to make you to see others as less women. You must not allow that to happen. You must not use your position to hurt people and to humiliate people. People are spirit and spirits are people. Because human being works with spirit and spirit works with woman. So to every man or to every woman that you might have come across with, have a spirit guide. Have forces and powers with that person. When you offend that person, you have offended that spirit. And remember, judgment. That is the reason why it don't matter now see it. Only days or year, only in the days, only in the months before the result of that will start manifesting. Because na he send it. Will come and block, whether the person know them or not, whether the person have been recognizing them or not. That will come out and block that the mission. Are you getting it? So humility plays a great role in this journey. What you know that is truth about nature, about this journey, do not hide it from people. Even though people value what on a platter of gold. Some people don't like what they did not labor to get. But then you will not use because of people who may not appreciate you and now hinder other people from knowing the truth. Humility, that is humility. You must be humble. You must be humble. To be sensitive enough to know when you are encountering with spirit and woman. You must know and you must understand that every human being has a spirit or rather spirits guiding that person, whether he know them or not. It is their own. That person is their own. Even if you try to attack that person, even if the person doesn't give them food, they must stand up for that person. But being that that person is not feeding them, they might not fight well for the person, but they will stand for the person, definitely. So you must treat people. You must be humble. You must be humble. I have seen a lot of DBS. I have seen a lot of SNY. I have seen people with greater powers and might. I have seen people that nature have lifted from 0 to 100. But then on getting there, pride brought them down.
arrogancy brought them down. So, igeji humility. If you can maintain these 5 keys, believe me, 6 months in Odinana with these 5 keys that I just gave you, even if Obonenya rejects, you will know that there is great change in your life. You will know, you will know, not that they will tell you, you will see and you will know and you will believe that there is great change in your life. Opposite of these things can hinder your blessings and your success. Apart from number 1, sacrifice. If you are doing number 1 and you're not doing the rest of the 4, it's of no use. You might not see light very well in that number 1 that you've been doing, which is sacrifice. Ịchụ aja. Ọ bụrụ na ị na-achụ aja, iji ha ọfọ n'ogo. You do not have authority. You do not have uprightness. You don't have humility inside of you. You don't exercise patience. Then all these things can mess the whole thing you've been doing up. So you have to try as much as you can to key into these things to maintain a successful journey on this path. Echefukwana na aka bụ m onye nke gị nwada agbarọma ụzọ mmiri. Echefukwana na abụ m onye mgbasa ozi ọma Odinani Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara Odinani Igbo, ma ọ na ịchọ ka agbalụ gị afa, ma ọzụkwa ka arụ ọrụ gị ọrụ mmụọ, ma ọ na ị nwere ajụ gbasara ihe nkụzi taa, ma ọ na o nwere ihe ndị nkụzi before na-agbagwoju gị anya, dere m ozi na my WhatsApp number na 070-373-11663. Ekenekwa m unu.